Katika Afrika tunajivunia uhuru. Sio uhuru wa kujitawala pekee, bali uhuru wa mambo mengi, ikiwemo uhuru wa utangamano, uhuru wa elimu, uhuru wa kujieleza, pamoja na uhuru wa usafiri. Huku tukijivunia uhuru huu, ni vyema kuwakumbuka mashujaa waliojitolea kwa ukucha na jino, udi na uvumba, na kwa damu na jasho, ili kuona kwamba tunajitawala jinsi tulivyo kwa sasa. Kunao walionyongwa na kuaga dunia kwa kupigania uhuru huu. Mfano mwema ni Solomon Kalushi kutoka taifa la Afrika Kusini, ambaye alifariki akitetea uhuru wa Mwafrika. Licha ya kupewa hukumu ya kunyongwa na kufa, wakati huo aliapa kuwa Waafrika watakoma kujipigania ama kupigania uhuru wao. That's all we want. Freedom. Freedom for children to learn. Freedom for men to work. For mothers to love. That's all we want. Equality. For everyone. You see, I am just one of many. A foot soldier. There will be many, many more to follow. A foot soldier. There will be many, many more to follow. So, there is no court of law, no police force, no army that will stop the tide of revolution from turning. No army. There is no punishment that you can lay out in this court. No law your government can pass that will kill the will of the people. Because we will fight. We will continue to fight until all our people are free. And maybe we can even free you from yourselves. So you can hate us, degrade us, torture us. Huyu kusema la kweli alituacha kishujaa. Shujaa mwingine ambaye alituacha kishujaa ni Dedan Kimathi wa Kenya. Kiongozi huyu alikufa akiwa anaipigania Kenya kutangazwa kama taifa huru. Baada ya kifo chake shujaa huyu, maelfu wa Mau Mau waliripotiwa kupoteza maisha yao kwa kukosa kiongozi thabiti kutokana na usaliti, ama kutokana na ukosefu wa uongozi thabiti na kutokana na usaliti wa wenzao. Hadi kufikia sasa hakuna juae palipozikwa ama masazo na mwili wa shujaa huyu. Licha ya kuwa Afrika tayari ilikuwa imepata uhuru wake, viongozi kama vile Muammar Gaddafi walizidi kupigania uhuru zaidi. Muammar Gaddafi ambaye aliuawa kutokana na maono na malengo yake ya kuwa na Afrika moja, atakumbukwa na Waafrika siku zote. Of power, of dignity, of freedom for Africa. Africa for Africans. The land of Africa is for Africans everywhere. Our land is our land. Everything is our land. My brothers everywhere. You are the master of your continent. You are free in your continent. In this historical day, you are strong now. You are marching to the glory for world, to the progress.
Kwa sasa kunao viongozi ambao wanaendeleza azma hii na nia hii ya kuwa na Afrika moja na thabiti zaidi. Hawa ni pamoja na Malema kutoka taifa la Afrika Kusini, ambaye amesikika mara si moja akisisitiza umuhimu wa Afrika moja. Fellow fighters and the ground forces, now is the time to take action. The streets are calling. We all have to occupy all the streets of South Africa. Wherever you are, make your voice be heard. Enough is enough. Unemployment in South Africa cannot be tolerated anymore. If you are not working, it is your day to show that you are concerned. If you don't have electricity because of Eskom, stand up and show the ANC government that you are tired. We are tired of corruption, high standard of living. Crime is too high. GBV is the order of the day. Hospitals are no longer working in South Africa. Children at higher education in universities and TVET colleges are being shot at by the police when they demand the right to education. It is not a privilege to be educated, it is their right. Yet when they stand up today and say, we demand our education, they shoot them. Today, our townships are dirty. Today, our state of education has collapsed. Today, many townships do not have water in the villages. Electricity is a privilege of the few. Potholes are right in front of each and every house, and anyone who denies that there are potholes is hallucinating. Businesses are closing all over South Africa. Ramaphosa has stuffed a lot of money under his mattresses and sofas. Yet our people are sleeping hungry. The man is not loyal to his oath of office. Enough is enough. We cannot have a president that presides over a collapsed state. Ramaphosa must step down, and Ramaphosa must step down now. Stand up, South Africa. Let's go and fight. Don't be cowards. The problem we always have is that kiongozi huyu analenga Afrika yenye kujipenda na kujitawala. Pia Rais wa Kenya William Ruto ameonekana na kusikika sana akiwa na nia kama hii. Ni wito wetu kama Leopard TV kwamba jitihada za watangulizi wetu zisije zikapuuzwa na kutupiliwa mbali, bali tuzidi kushikamana na kuzidi kujituma kwa ajili ya umoja na udhabiti wa bara letu kama wanavyozidi kusisitiza viongozi wetu. We must unite now. We must have one army. We must have one currency. We must have one foreign policy. We must be united. And I can hear the Osagie for saying, I do not want to be the leader of that country. I simply want unity. And I'm saying that we must live here with one united government. They listen not to the Osagie. I can still hear those immortal words of the Osagie for Kwame Nkrumah telling his Ghanaian peoples that the independence of Ghana means nothing if the rest of Africa is not independent. I can hear the Osagie for Kwame. after a young person. Ila kinachosikitisha hata zaidi ni kuwa sisi wenyewe kama Afrika ama kama Waafrika tunazidi kujikoloni kwa kutojipenda. Leopard TV inauliza hadi lini hali hii tutazidi kuiona? Number one, we cannot talk about black men being in the home and being effective fathers if we don't help black men address the economic crisis that they face. The reason South Africa's jails are filled with black men, America's jails are filled with black men, Jamaica's jails, Haiti's jails, Brazil's jails are filled with black men,
is because they have to break the law in order to take care of their family. So the economy is largely responsible for the disintegration of the traditional black family. A man's job is to protect and to provide. What are we doing to help them provide? I just heard yesterday that we got young black men in South Africa, university degree, graduate degree, medical degree, can't get a job. 100%. Why would I want to build a family that I'm not able to take care of? The reason we don't see more black women get married is because men don't feel confident that they'll be able to care for that woman and child. We have to look at the self-esteem of a man, the self-image of a man. Why is suicide so high for black men in South Africa? So high for black men in the United States? Because so many of us are being crushed by lack of economic opportunity, the stress of not being able to fulfill our God-given responsibilities as a man, that we just take our own lives. So empowering manhood goes hand in hand with economic empowerment. Number 2, women are being empowered while men are being disempowered. Feminism is coming in to convince black women that the reason you make more money than your counterpart is because he's a lazy, shiftless, worthless Negro. They're not telling our black women that South African society deliberately empowers. Hadi hapo sina la ziada, ila nazidi tu kukurai na kukusihi, iwapo huja subscribe katika channel hii, basi baada ya kuitazama video hii, acha alama yako ya subscription ama bonyeza alama ya subscription, nasi tutakuwa tunashukuru sana na kuzidi kukuletea video zaidi na zaidi. Jina langu ni Aidan Sharif.